Hello dear students, I hope you are alright. So according to the English Grammar News book, today we will discuss Unit 42, which you can find on page 84. This unit is about the passive. In this video, you will learn what's the passive voice and what are the forms of passive voice. And you will learn how to make the sentence to passive voice. By the way, different from the previous lessons, in this video I'm going to use both Kurdish and English language in order to be more obvious. So let's get started. Before starting, I would like to tell you the comparison between the active and passive voice. لردا پیش اوی دست بکەین بە خوێندنی بابەتی پاسیف بۆی کە زانیاریمان هەبێ پاسیف چییە بەپێی پێناسەی کتێبی English Grammar News کە دەڵێت when we use an active verb what the subject does دەڵێ کاتێک ئێمە active voiceەکان واتە ئەو سنتێنسانەی کە سبجەکتیان هەیە بکەرێکیان هەیە واتە لەو ڕستەیەدا سبجەکتەکە کارێک دەکات واتە چی؟ It means in active we have someone or something that they do something on the object کەواتە لە ڕستە ئەکتیڤەکاندا ئێمە هەمیشە سبجەکتێکمان هەیە کە کار لەسەر شتێک دەکات واتە سبجەکتێکمان هەیە کە کار لەسەر ئۆبجەکتێک دەکات بەڵام لە پاسیڤدا ئەو شتە تەواو پێچەوانەیە لێرە بە هیچ شێوەیەک کار لەسەر سبجەکت ناکرێ و سبجەکت بە تەواوی لا دەبرێ و ئۆبجەکت جێگای سبجەکت دەگرێتەوە ئەمە لە کوردیشدا هەمانە کە پێی دەگوترێت بەکارنادیار بە نمونە دەڵێن ئەحمەد کارەکەی تەواو کرد ئەگەر بیکەین ئەم ڕستە ڕستێکی ئەکتیڤە چکە لێرەدا ئێمە بکرێکمانەیە کە ناوی ئەحمەدە بە نمونە بەڵام کە بیکەین بە بەکارنادیار دەڵێن کارەکە تەواو بوو لێرەدا هیچ بکەرێکمان نییە کەواتە لە passive voice هەمان شتە لەگەڵ بکەرنادیاردا. Like the active voices, we have the same forms in passive. هاو شێوەی active voice بە هەمان شێوە هەمان فۆرمی ئەکتیڤمان هەیە ئەمە لە پاسیڤدا وەکو present simple passive و present continuous و past simple passive, past continuous, present perfect passive, past perfect passive, and passive with modal verbs. In this video I'm going to tell you how to make the sentence from the present simple active to present simple passive. By the way, in the Unit 42, the book discussed both of the present simple and past simple passive, but because this video is like the basic and the essential videos to learn and to make passive, so I'm not going to acting and I'm not going to imitating the book. So in this video I'm just going to focus on the present simple. Okay. لا یاسای present simply active دا ئێمە هەمیشە سبجەکتێکمان هەیە بەم شێوەیە سبجەکتێکمان هەیە سبجەکت واتە بکەر کە ڕاستەخۆ کارەکە بەدوای دادی و ئەوەش دەزانین for the singular subjects یعنی بۆ سبجەکتە تاکەکان هەمیشە ڤێربەکە ئێسێک وەردەگرێت کە پێی دەوترێت third person singular s یعنی ئێسی کەسی سێیەم لە کوردیدا بە نمونە he cleans ئێستا من لێرە he بە نمونەیەکی ئاسان he cleans the room یاخود she cleans یاخود it cleans یان هەر ناوێکی شەخصێک یان شتێک بەڵام تا بێت ڤێربەکە ئێس وەردەگرێت دوای ئەو چی ئێستا لێرە هی کوڕەکە
خاوێن دەکات و چ شتێک the room کەواتە the room لێرەدا objectە بۆ زۆر فۆکەس دەخەمە ئەوەی کە یعنی بابەتی ئەکتیڤ بەبیرەوە بێنمەوە ئەوەی کە ئاسانکاریت بۆ دەکات بۆی کە پاسیڤ دروستکەی چکە سەرەتا پێویستە ئۆبجێکتەکان بناسینەوە و بزانین شتێک لە ڕستەدا و چۆن شتێک لە ڕستەدا دەبێت بە ئۆبجێکت پاشان دیاری بکەین و پاسیڤی بە دروستکەین یان بەنمونە we will say you clean the houses you is a subject and clean is a verb the houses is an object باشە ئەو خانوەکان خاوێن دەکاتەوە کەواتە ئەو کارێک دەکا و کارەکەشی خاوێنکردنەوەیە و ئەو شتێک کە خاوێن دەکرێتەوە the houses باشە بەڵام لە پاسیڤدا دەڵێن چی لە سلایدی دواتردا وردەکاریم داناوە کە چۆن دروستی بکەیت بەڵام لێرە تەنیا بۆ ئەوەی کە ئەو ڕستانە چیان بەسەر دێت نووسیوە but for passive we say the room is cleaned ئەگە سیرکەین لێرە he cleans the room بوو باشە ئەگە سیرکەین لێرە هیمان نەما و ڕستەکە تۆزە گۆڕانکاری بەسەردا هات بە هەمان شێ لە دوم you نەما دەڵێن چی the houses are cleaned کردداری دروستکردنی ئەمە چۆنە ئەمە یاسای present simple passive باشە ئەمە وتمان لە ئەکتیڤدا چۆنە سەبجەکتێک ڕاستەوخۆ ڤێربێک بە دوای دادێت بۆ تاکەکان ئێس وەردەگرێت بۆ کۆیەکان ئێس وەرناگرێت و ڕاستەوخۆ دوای ئەویش ئۆبجێکت دێت اینجا لێرە هەشتێک کە کەمپلیمنتە واتە تەواکری ڕستەکەیە بەڵام لە پاسی ڤۆیسدا شتەکان پێچوانە دەبنەوە گرنگترین شت لە کاتی دروستکردنی پاسی ڤۆیسدا ڕاستەوخۆ سەبجەکتەکە لا ببە چونکە هیچ کارێک بەسەر سەبجەکتەوە نیە وا ئۆبجێکت دیاری بکە ئەوانە دوو گرنگترین شتن کە بۆ هەموو فۆرمەکانی ڕستە هاوبەشن واتە تۆ چ ئەوەی کە present simple بێت چ past simple بێت چ present perfect و past perfect یاخود هەر کامێک لەوانە بێت چەند خاڵێکی سەرەکیت هەیە کە لە سلایدی دواتریشدا ئاماژم پێداوە دیکەی تەنیا لە فۆرمەکاندا تەنیا چەند جیاوازێکی کەم لە یاساکانیاندا هەیە ئەگەر نا هاوبەشیان زۆر زۆرە و ئەگەر ئەو خاڵانە پەیڕۆ بکەیت it will be easier for you so گوتمان پێش هەموو شتێک سەبجەکت دەدۆزینەوە لە ڕستەدا واتە بکەرەکە و لای دەبین ڤێربەکەمان چییە و ئۆبجێکتەکەشمان چییە ئیشمان بەو دوو شتەیە و زائیدەن شتێکی کە زۆر گرینگە بریتێ لەوەی کە بزانی ڕستەکەت لە چ فۆرمێکدا مەسەلەن ئێمە لێرە بابەتی present simple دەخوێنین زەرورە و مەفروزە کە تۆ بزانی ئەو ڕستەکەت لە ئەکتیڤدا لە حاڵەتی present simple دابێت بۆەوەی کە پاسیڤی present simple لێ دروستکەین کەواتە بەم شێوەیە کاتێک کە سەبجێکت دیاری کرد لە ڕستەدا ئێمە وتمان سەبجێکت ڕیموڤ دەکەین ئێستا ئۆبجێکتمان دیاری کردە و دەهێنە سەرەتای ڕستەوە ئاگادار بە یەکێک لە ڤێربتوبیەکانی وەکو ئز و ئەموو ئا دادەنرێت بە گوێرەی ئۆبجێکتەکە لە ڕاستیدا لە present simpleدا ئەو کێشەیەمان زۆر توش نابێت بەڵام لە بابەتەکانی present continuous ئەو بابەتەمان توش دەبێت زۆرجار دەبینی لە ڕستەی ئەکتیڤدا ئز هەیە بەڵام لەبەرەوەی لە ئۆبجێکتەکەی کۆیە بۆ کاتێک دیهێنینەوە سەرەتای ڕستە گومانمان بۆ دروست دەبێت کە دووبارە هەمان ڤێربتوبی بەکاربێنینەوە یان نە بەڵام هەمیشە ئز ئەم ئا یاخود وۆز وێ بەپێی ئۆبجێکت دادەنرێت نەک بەپێی سەبجێکتی ڕستە ئەکتیڤەکە
بتبيني بينوسا هر كاتك object هنا سرتها رستا is am a was were بەپێی ئۆبجێکتەکە دەیدرێتێ وە دەبێ ئەوش بزانین لە ڕستەی ئەکتیڤدا ڕاستە ئەو هوشێ لێرە ئۆبجێکتە بەڵام کە دێتە سەرەتای ڕستە و دەبێت بە پاسیڤ ڕۆڵی لە ڕستەدا دەبێت بە سەبجێکت وەکو کە لە پێناسەکە هەمان بوو ئۆبجێکت دەکا roles like subject in passive voice پاشۆی کە ئۆبجێکتمان هێنا وەزانیمان ڕستە ئەکتیڤەکەمان پرێزنتی سمپڵە بەپێی ئۆبجێکتەکە is یان ئەم یان ئای دەدەینێت پاشان ئەو ڤێربەی کە هەمانە لێرە دەیکەین بە پاس پارتیسیپڵ پاشان ڕستەکە هەر شتێک هەبوو لەسەرەوە ڕاستەخۆ دێنینە خوارەوە بەپێی دەستکاری شوێنەکەی بکەین بۆ فۆرمی نێگەتیڤ بە هەمان شێوە ئۆبجێکت دێینە سەرەتا ڕستە و ئز و ئەم و ئاش بۆ ڕستەکە زیاد دەکەین بە گوێری ئۆبجێکتەکەمان پاشان تەنیا نەڵێک لە دوای ئز و ئەم و زیاد دەکەین و دووبارە پیپی ئاگادار بە پاسیڤ هیچ کاتێک ڤێربەکانی بەیس نین وە پاست نین ڤێربەکانی تەنیا پیپین واتە پاست پارتیسیپڵن شێوەی سێەمی ڤێربن وە بۆ کوێشنەکەی واتە کە ڕستەکە پرسیاری بوو هەر دەبلیوەچ کوێشنێکمان هەبوو دێتەوە خوارێ وە بەپێی ئۆبجێکتەکە دووبارە ئز و ئەم و ئادێتە پێش خۆی و لە دوای ئۆبجێکتەکەش ڕاستەخۆ پیپی و هەر کۆمپلیمەنتێکە بوو دوای ئەوە نیشانی پرسیار how we make passive ئێمە چۆن پاسیڤ دروست بکەین چوار خاڵی سەرەکیمان هەیە کە ئەو چوار خاڵانە فۆڵۆ دەکەی بۆ ئەوەی زۆر زۆر بە ئاسانی لە ماوەیەکی زۆر کەمدا بەپێ هەڵە ڕستێکی ئەکتیڤ بگۆڕی بە پاسیڤ how first you have to remove the subject as I said in the previous slide the essential and the most important point to make passive the first point is removing the subject because having a subject in the passive voice is not necessary and you don't want it. Okay, so first you have to remove, not you should, you have to remove the subject. The second, know what is the form of the sentence. As I said in the previous slide, we have the different forms like the active. So to make passive you should know what the active sentence is in. The third point is identify the object because object in passive is very important and it's vital. Okay, number 4, make passive like the form of the sentence. If the active sentence, for example in the present simple, you are not allowed to make into passive by the past simple rule because it will be totally incorrect. هەر کاتێک ڕستە ئەکتیڤەکەت لە هەر حاڵەتێکدا واتە ئەگەر پرێزنتی کەنتینیوەس بوو ڕاستەوخۆ پاسیڤەکەش هەر پرێزنت کەنتینیوەسە بە یاسای پرێزنت کەنتینیوەس دەکرێت نەک بە ڕستەی فۆرمەچیکە. Okay, so here we have this sentence which is in the active. He cleans the room. Okay.
here in this sentence, which one? I'm sorry, between he or cleans the room is the subject. Of course, he is a subject. So the first point, we will remove it. So then, here, we know if a verb with s, or let's say a verb, a base of verb, follow the subject directly, and then we have an object, we will know, and we are sure that this is the present simple. Okay, so we will memorize this, the role of the passive for the present simple passive. Okay, he cleans the room is an active. We said first you have to remove the subject. Okay, we removed the subject. He cleans the room. We don't have he. So let's say without he. So know what's the form of the sentence. We discussed this is present simple. How to know? Subject plus verb, and then the object. Okay, so then we will do what? Identify the object. Which one is the object? The room. Why? Because the room is cleaned by he. Clean is a verb, it's not an object, we will know. So if we have if we are confused between for example he and the room, and we don't know which one is the subject or which one is the object, so just focus on this. Who cleans the room? Or the room is cleaned by who? By he. So you know the he is a subject and the room is an object. So we remove the he and we know this is present simple, and we identified the object, and then we will what? We will do, and we make passive like the form of the sentence. Okay, so we will follow the role of the present simple passive. So the sentence will be like this: the room comes to initial the room. Okay, and then the room is what? Is plural or is singular? Remember, we have some sentences in here for the examples of present simple, and you will be more familiar, but just focus on the latter word. Is it plural or singular? Don't mind what's comes or let's say what's coming before the last word. We will just focus on the last word, or let's say the latter word. Okay, the room. Room is singular, so we will not say the room are, or let's say the room am. We know this is totally incorrect, and this is absolutely incorrect. So we will say the room is clean. We will make past simple and past participle of the clean be cleaned. We will know the past simple and the past participle of clean is cleaned. So we will make clean to past participle, and we say the room is cleaned. Sometimes, or in the exam maybe, the teacher says do it by agent. By agent it means write the subject in the passive. But how we do it? For example, if we write the subject here, we will say the room is cleaned by who? We will change he. Remember, he is a subject. If we change he to object, we will say him.
in order to be more obvious, I'm trying to use Kurdish language. هندك جار الامتحان ده ويعني لبابتي باسف ده اما بتسمان هي باي ايجنت مان هي باي ايجنت واتل لعن شيوا من دتوانم دوباره هي بنوسموا لرست باسف كذا بلان دبي وريا يكشدم كهي هميشه هي subject هي object نية وشي هي هميشه subject و object نية وشي كمان هيك object اويش هم هر واتا نيرينا بلان هي هميشه دو رولي subject هي لرست ده وهم رولي object هي بۆی کاتێک بڵێم ژوورەکە خاوێن دەکرێتەوە by who لەلایەن چێ ئەگەر ویستم ناوی کەسەکەی بزانم یان ئەو کەسەی کە ئەو کرداری ئەنجامداوە دەڵێم by him واتە لەلایەن کوڕەکەوە ناڵێم by he لەبەرەوەی by he بە تەواوی وە لە ڕووی گرامەریەوە وە لە ڕووی ماناشەوە هەڵەیە چونکە هی هەمیشە کار دەکات اگر حتما هی نبا بنمونه دەڵێن Susan cleans the room واتە سۆزان ژوورەکە خاوێن دەکاتەوە ئێمە ڕاستەخۆ کە داوای by agentمان لێ بکات دەڵێن چی The room is cleaned by Susan چونکە سۆزان بنمونە یان هەر ناوێکی کە بێجگە لە بابەت لە وشەکانی هیشی و هەندێک جار عندك وشي like anything like nothing will be something like confusing and you have to be careful to use this sentence to use these words in the sentence بەڵام هەر ناوێک هەبوو ئەوە تۆ ڕاستەخۆ لە بای ئەجنتە دەهینەوە کۆتایی تەنیا وریای شی بە وریای هی بە بە ئەوەی کە زۆر لە ڕستەکاندا دووبارە دەبنەوە بەنمونەگەر she cleans the room بە ئێمە لە ڕستە پاسیڤەکە دەڵێین the room is cleaned یان دەڵێن the room is cleaned by her بەڵام هەر کاتێک داوای لێ نەکرد بوو هیچ پێویست نییە و ئەسڵەن by agent optionalە لە دروستکردنی ڕستەی پاسیڤدا ئەو کەسێک کە ڕستەی پاسیڤ دروست دەکات ناچار نییە کە دوباره subject بنووسێتەوە. Okay, in this slide we have some examples for present simple. In order to be just like the remembrance, I would like to have the, or let's say another example and making them to passive. You wash the car every week. To سارەکە دەشۆیە هەفتەیەک باشە this sentence is the present simple active you is a subject how we know because you wash the car واتە تۆ سارەکە دەشۆی you واتە تۆ کارێک ئەنجام دەدەی کە شوشتنە وە کردداری شوشتن لەسەر شتێک ئەنجام دەدەی کە سارەکەیە کاتە سارەکە لێرەدا ڕۆڵی ئۆبجێکتی هەیە ئێمە زۆرجار لە ڕستەدا خود لە کۆتایی ڕستەدا چەند کەمپلیمنتێکمان هەیە واتە تەنیا تەواوکارین ئەوانە بۆ ڕوونکردنەوەی زیاتر ڕستەکە هاتوونە زۆرجار ئێمە هیچ گۆڕانکارێک لەوانەدا ناکەین وەرنە ڕیموڤیان دەکەین وەرنە جێگاکان ئاڵوگۆڕ دەبێت ڕاستەخۆ لە جێگای خۆی دێتە خوارەوە مەسەلەن ئێمە لە in the eveningیش هەمانە هەر کاتێک لە ڕستەدا باسی مەسەلەن ئەپیاوێدی کرد واتە باسی سوڕێک لە شتێکی کرد وەکو بنمونە every week هەموو هەفتەیەک ئەوانە لە ڕستەدا زۆر سەرەکین تەنیا بۆ ڕوونکردنەوەی زیاتر ڕستەکە هاتوون بۆ ڕاستەخۆ خۆی بیانووسەوە کەوتی in the evening بنمونە لە ئێوارەدا ئەم in the evening تەنیا بۆ تەواوکردنی ڕستەکەیە و بۆ ڕوونکردنەوەی زیاترە ئەگەر نا he watches TV بە تەنیاش مانای خۆی هەیە
بۆ ڕاستەخۆ in the evening دەهینە خوارەوە. Okay. We knew you is a subject and watch is a verb, the car is an object. And every week is just like a complement for the sentence. First of all, we said what? We will remove the subject. And you will see that we don't have any you words in the passive sentence. Okay. Which one is the subject here? The car. The car comes for the initial, or let's say the car comes first of the sentence, and then we said that having is a. You will do it just by looking the last word. Okay. اما قلتمان دانانی ازو امو بجوێرەی کۆتە هەمین وشەیە. ئێمە چۆن لە ئینگلیزیدا بێجگە لە هەندێک وشە نەبێت کە لە ڕاستیدا خۆیان مانای کۆیان هەیە، وەکو وشەی people, like police, like children. ئەوانە بەبێ ئەوەی بەنمونە هیچ ئێسێکیان پێوە بێ کۆن مانای کۆیان هەیە. بێجگە لەو وشانە کە دەتوانین پێیان بڵین ئەوانە شازم، دەتوانین هەموو ئەو ناو کۆیانە بناسینەوە کە ئێسیان پێ بێ، و دەزانین کە ئێس لە زمانی ئینگلیزیدا یەکێک لە فەرمانەکانی ئەوەیە کە وشەیەکی تاک دەکات بە کۆن. ئاگەسیکەن لێرە ئێمە دووبارە women وشەی womenمان هەیە کە بەمانای ژنەکان دێت. women ناوێکی کۆیە لە ڕاستیدا و ئێسیشی پێوەنە، بۆیە وریابە لەوەی کە وشەکە لە ئەسڵدا کۆیان تاکە. بەڵام زۆر ئەو وشانەی کە زۆر دووبارە دەبنە وشەی people، وشەی police، women یاخود men بەتەنیا، و let's say children، ئەوانە کۆن وامش حسابی کۆیان بکە. و تێبینێکی تر هەر شتێک کە توانای ژماردنی نەبوو واتە uncountable nouns ئێمە هەمیشە لە پاسیڤدا حسابی تاکیان بۆ دەکەین. بەنمونە money واتە پارە، لەبەرەوەی money is uncountable noun واتە money ناوێکی نەژمێردراوە، تۆ ناتوانین بڵێ one money or two money، کەواتە ئێمە کە دەستەی پاسیڤ بینە سەرەتا دەڵێن چی؟ money is، ناڵین money a، لەبەرەوەی money uncountable. So let's back to our duty. The car is washed every week. ئەگەسێکین every week ڕاستە خواتە خوارەوە، و wash بۆتە washed، و لە پێش washed وتمان ئزێکمان هەیە کە بەپێی کادامان ناوە. بە هەمان شێوە he watches TV in the evening. کوڕەکە سەیری TV دەکات لە ئێوارەدا. in the evening تەنیا تەواوکەرە و دەهینە خوارەوە. دەبینین کە TV ئۆبجێکتە لێرە واتە کارەکی لەسەر کراوە، دێتە سەرەتای ڕستە، و هی لا دەچێت. TV is واتە TV ناوێکی تاکە، TV is watches دەبێت بەچی؟ بە watched لە پێپیدا. و خەڵکی کەی زۆر گرنگکە تەنیا ئاگاداری ئەو ڤێربانەش بە کە irregular verbs، چونکە زۆر جار in order to make it harder for the student, so in the exam you will have the irregular verbs, and the irregular verbs come out in the examinations. ڕستەکانی کەش بە هەمان شێوە we subject لا دەچێت، و our house objectمانە دێتە سەرەتا، و our house لەبەرەوەی تاکە is و build دەبێت بە built.
they don't eat the apples. The apples subject objective data سرتا ولا برو رستك مال negative دا بوي مش بالنيجاتيف دي كينو دلين the apples are apples كويا the apples are not eaten eaten. Women clean this home. This home is cleaned by women. أما اللي يبدأ by أنجد كراوة و أجد by women لا ببي حمدي سان معناي رستا كمان تواوا و passive تواوا ببيتششة. دتواني بلي this home is cleaned. Okay, here we have the other examples for present simple passive. So in these 10 questions, I collected all the ideas, all the different ideas about the present simple passive. If you want to see more examples, and if you want to see more sentences, you can just go back for the book, or you can just Google it, and you can write examples of present simple, and the Google gives you a lot, or let's say 100 of sentences. Okay, passengers leave all sorts of things in buses. Okay, passengers is subject, leave is a verb, all sorts of things is an object, and in buses it's just a complement. We said that everything when is about the places, or let's say it's about the time, so we just rewrite in the passive voice because they are just like the complement and they don't have any effect on the sentence. So in buses it's just complement, and passengers subject, leave is a verb, so all sorts of things is an object, so we say all sorts of things. Things is a plural, so we say all sorts of things are left in buses. People speak Kurdish. Kurdish is singular, and we say Kurdish is spoken. Speak, spoke, spoken. Okay, waiters serve people. People is a plural, and we say people are. People are what? People are served. Okay. Parents care their children. Their children is a plural because children, like people, like all the plural nouns, or let's say like women, like men, like police. They are plural nouns. So we say their children are cared. Care is a verb here. She keep her money. Okay. We have some uncountable nouns. Or let's say we have lots of uncountable nouns. So remember and just jot down this. For all the uncountable nouns, we just set the singular, or let's say is, for them. We don't say one money, or two money, three money. Why? Because money is uncountable. So, wherever or whenever you have uncountable noun, so just set one of the singular verb to be, like is, for them. You say her money is, not her money are. Why? Because money is uncountable. So you say her money is what? Is kept. Let's move to the last slide about the present simple passive. By the way, this video, I think it will be too long, but this video is the basic, and the other videos will not be like this. Okay, number 6. When do you eat your lunch? Okay, your lunch is a subject. Eat is a verb. You
is a subject and we will remove it. Okay. When do you eat your lunch? So in the interrogative form, for the present simple passive, we say, for the WS questions, we just rewrite them. We say when. Okay. When what? Your lunch. Okay. But your lunch is what? Plural or singular? Your lunch is singular. So we say, when is your lunch? What? Eat is a verb, and eat, and the past of eat is ate, and the PP of the eat is eaten. So we say, when is your lunch eaten? Okay. 7. They treat them well. Them. Okay. Them is an object, and them, it's not going to be act like a subject. How? اما لو رسلها they man here و them man here. They همیشه رولی subjecti here. و اما لاي دبنج كل ده ايش man بينيا. زور باش اما قلت من objecti active ديتا سرتاي رستا ولا يدا رولي subject دجرت. وأود زانين كذم هميشه كار لسكراوة وناتوانه كارك بكا. بويا كاتيك them دينين السرطة رستا دبيت بيكينو بذي أو ذا بيوندي بو ذي ونيا بيوندي بو ذي موهيا بنونو كوي كهمان بولا بيشتر دا وتمان اگر هم بيت بنمونا ديكينو بهي ياخد هي بيت ديكينو بهم بول لبروي دبيت أو شتي كلا سرطة دادت subject بيت ودزانين them subject new object بويا كاتك them ديتا سرطة رستا دبيت با they are. Okay. Treat دبيتا treated well وخوي they are treated well. لرستا يشتم داك جازيشي لا تاو رستەکانی پێش ئەوەی کە ئێمە دوو ڤێربمان هەیە هەر کاتێک دوو ڤێربت هەبوو هەردوو ڤێربەکە بکە بە PP وتمان at hospitals شوێنە وەک خۆی دەینووسینەوە. Okay. They treat and cure people at hospitals وتمان at hospitals وەک خۆی دەینووسینەوە و they لا دەبێت ئێستا لێرە treat and cure people treat and cure people دەینە سەرەتای ڕستە لەبەرەوەی object لێرەدا دەڵێتی people گوتمان کۆیە people are treat دەبێتە treated and دەکەوە خۆی cure دەبێتە cured کەوا دەڵێتی people are treated and cured at hospitals. Okay. They don't expect you to win the match. هەندێک ڕستەمانەیە زۆرجار دوو object هەیە ئاسانترین ڕێگا بۆ کردنی ڕستەیەک لە ئاکتیڤ بۆ پاسیڤ و دیاریکردنی ئۆبجێکتەکەی ئەوەیە کە ڕاستەوخۆ ئەو ئۆبجێکتی لە دوای ڤێربەکەوە دی هەڵیبژێری. ئەمە ئاسانترین ڕێگا بۆ دروستکردنی پاسیڤ. ئێستا لێرە هەم the match دەبێت بە ئۆبجێکتی ئەم ڕستەیە و هەم یوش دەبێتێ. ئۆکەی ئێستا دەڵێت چی they don't expect you to win the match. باشە وتمان ئاسانترینیان ئەوەی کە ئێمە یو بێنینە سەرەتای ڕستە. ئۆکەی یو لەگەڵ چی بەکاردێ you are لێرە بە don't کراوە ئێمە not دەنووسینەوە you are not expect دەبێت بە expected پاشان ئەمە ڕاستەخۆ وەکو کەمپلیمەنتە چی لێ دێ بۆ دەینووسینەوە. Okay, in the last sentence we have the interrogative and it's written, how do you prepare coffee? Okay, here we have WH question and we said that we just rewrite
this and we say how, like this. How? What? Coffee is a singular and we say how is coffee? What? Prepare, it will be prepared. And here we have the question marks. And now, dear students, I reached the end of the video. Please, if you have any questions and any comments, please don't be hesitated to tell me and just write in the comment section. Thank you for watching.